The East African cooperation still takes a center stage whenever residents of these three countries, Kenya, Uganda, Tanzania, and the other countries that have joined the EAC, wherever they meet, they usually discuss issues to do with the East African Confederation and also areas of interest between the communities that reside in these countries. The social, political, and economical discussions shall take place. And this one is a delegation from Uganda. It was a high-powered delegation that arrived in Bungoma to pay a visitation to the father to Bungoma, former Bungoma senator, who is now the Speaker of the National Assembly, Honorable Moses Masika Wetang'ula, and also his brother Timothy Wanyonyi, who is the MP for Westlands. So they arrived here ready to meet the Speaker of the National Assembly, who later on came to welcome them and meet them and have a session with them. The delegation was led by Mr. Mlongo, who is the envoy for Uganda in the AU in Addis Ababa, Ethiopia. In the contingent were various leaders from Uganda, the mayor for Mbale, and also the RDC for Mbale. I think that is Lady Madam Irene, and others who accompanied this powerful delegation from Uganda to Kenya. And in their speeches, they talked about enhancing various cooperations between the three East African states residents and other residents from other countries that have joined the EAC, like DRC, like Rwanda, Burundi, Southern Sudan, and all that. And it was a very, very candid and cordial discussion that was taking place here as they came to visit the leaders, as I mentioned earlier. Now we will be hearing from the delegation, especially starting from Mr. Mlongo, who was the leader, the head of the delegation. He will be talking to introduce all the guests that he came visiting with. Now it's time to listen to the guests led by Mr. Mlongo, who will be telling us about the mission. My name is Simon Mlongo. I am a special envoy with the African Union Commission in Addis Ababa, and I come from Bugishu in Uganda, in the district called Namisindwa district. So we call Bugishu a nickname because Bugishu is a term given to us by the Maasai when we rescued our royal bull, Hole. And since then, the Maasai say, you are also people of the cow, Ngesu, because Ngesu is a Maasai word for cow. So they nicknamed us people of the cow, Bagishu. Otherwise, we are Bamasaba. And we've come to visit other Bamasaba families in Kenya. And I am with a very important delegation. On my right is His Grace, the Mayor of Mbale, Mahamud Masaba. And you can see his name is Masaba because he's a real Masaba. And others will be told, I have my auntie resident, the district commissioner, Haiza Mangali, Irene, and others are going to introduce themselves so that I don't mispronounce their names. Maybe before we go far, they introduce themselves. Can I hear you say your names by yourselves? Thank you. We are here, and the Honorable Simon Mulongo is our leader of delegation. As a leader of delegation for us, we are humbled to see him giving our views. Na tumesema leo lazima tukuje tuangalie kwa mzee, tulete umoja ya Uganda, Mbale, sisi tuko Wagisu, na tulifurahi sana kuona mwenzi yetu, mtoto yetu, naye amepewa kukuwa spika ya nchini, na tangu apee yeye tujawahi fika kumuona, tunaona yeye kwa TV. Leo tumesema tukuje tusalamie mzee, chance ikipatikana tusalamie mheshimiwa yetu Right Honorable Speaker ya Kenya. Yani tuko very proud kukuwa mtu moja kwa sisi Mugisu, naye moja kwa namba 3 ya Kenya.
Sasa tumekuja na furahi sana sana sana, tumwangalieko, tunaona tu kwa TV, ndio tuko hapa na delegation yetu hii. I'm Kairi Josephine. I come from Lamboli, Buyaga in Mbale. I'm also privileged with much honor to be with my father here and also to congratulate our speaker, our brother in Kenya. I'm so privileged and blessed. Thank you so much. We love you, Kenya. Thank you. Mwenayo. By the name is Mangale Peace, and I'm from Mbale, Bugisu. I'm so excited to be here in Kenya. It's really so wonderful and very good hospitality. Thank you. God bless you. Love you from Uganda. Mwenayo sebana ngwali wanda Moses andu mungu ho wembale kwamuza kushalira papa kwasima nabi ukwakani na mungu muno ibayaya bositsana mwanya nabi. I'm happy to be here. My name is Sarah Manana. I'm a child in this home. We are here to congratulate our brothers, the Right Honorable Speaker, and also Timothy upon their achievement, and also to visit our Muzei Wetang'ula and umuhano mubutu ale indiano nasanyihire hubana no mwanyala nabi. Lisino Jacob Masuba nasanyukile kuboneti kwezile kugendera ku Muzei lwe chifo chese na fefe kwabali organized nga bamasaba kwafuna chifo che speaker dero fo kimanyisa kiti muno na fikuli muchitu ke kuli hanze da. Nimefurahi sana. Asante. Amasina wa Fidi Amiri ndo musano we wanale sanyushye nabi hulomeni nondele umukulonerewo elukosi lula ihwiza kubona kubashefe beno benjere heno anyana. Asante. Asante. Santeni. Kwa majina Irene Mangali Hainja ndi umuhano Masaba ukwame Uganda ate mungo muno ndi mungo papa Dominic Wetang'ula niyonga papa omundu wefwe honorable prime minister wenzu ya Masaba, first prime minister wenzu ya Masaba ate nga kholera ba Masaba be Kenya ni ba Masaba ba Uganda ali khwanyolana khuli alala kanikhelo mendala kutesela alala kukendanira khwabonanakho khwecheno khwakhesa khubali befwe be Kenya becha khu Uganda bakhesa khube Buganda so ali ba Masaba khwaikelo mundu mulala ese nalele kimilembeswa nokhwame Buganda nga khusima papa wele khukhwela omwana wefwe honorable speaker Moses Wetang'ula kuba speaker we Kenya era ba Masaba bali ni sangale ngali sana muno 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 basima wele lukali era khulomba khuli papa wele alosele kamani ke khulinda papa wefwe honorable speaker nende babandu abandi balamile nende mungo muno khulimo nende honorable Wanyonyi Timothy nayo mwana we mungo muno yesi khumulombela khuli wele abenga amutikia isa endelea ni kazi yewe ye mbunge ukwama Nairobi. Mungo muno khusima papa Wetang'ula khuli papa wanyala waba ni kamakhono kamalayi warubula babana bowo babakhona bo ni kumukasa kumubofu musibala sye Kenya nende sye Uganda. Nuche Buganda bandu bamanyile Moses Wetang'ula bamanyile Wetang'ula lisina lya Wetang'ula liluyilwa mu Uganda liluyilwa mu Kenya era papa wele kusima kuli wanyala khukhwa bale befwe ne khufulisa papa khwibula babana be kamakesi ngako banyalisa nafwe khukhula musibala syefwe sino khwabanga khuli angaki nabi efwe khwakende khubekhesa khubali befwe be Kenya ni khubakulisa Christmas kuli mwanyala mwateka Christmas yaendelea bulayi kanembile khabisino khusimakho senator wefwe Wafula Wokoli khubile kura yamakhuba weyino era khulomba khuli be Kenya nada babungoma county mubenga mutikiyo omwana wefwe Wokoli Wafula mubenga mukendela alala ni nayo anyalisa khuongosa
Beshe Senator ya Bungoma County. Asante muno bana befwe, asante kabisa. Mungu ababarikie sana. The current trend of the integration of East African community, the effort is to bring together the various peoples of this region together in terms of trade, in terms of movement of goods and services, in terms of technological transfer, and also in terms of political integration eventually. And there's no way we can integrate as a community unless we have the communities at the borderline integrating. And as you may remember, we have been having trade ongoing between Uganda and Kenya for a long time, even if at some level there were some disruptions. We have never been disrupted ourselves because we're linked by blood, we're also linked by business, and we survive and rely on one another. So the interdependence of people of Kenya and thus of Uganda has been on time immemorial, even before the colonialists arrived. So for that matter, the Federation is only responding to the natural forces that have been subsisting between the peoples of Kenya and Uganda. For example, during the time of Chebukube, Soko ya Magendo, people were crossing with coffee from all over Bugishu to come and sell in Kenya. And the Kenyans were coming from all walks of life, whether it is Central, whether it is Nyanza, whether it is Pwani, coming to buy coffee at Chebukube. Who created that law? There's no law, there was nothing other than forces themselves. So we are priding in the fact that our founding leaders, particularly the current the leadership that brought about the renewed East African community, like President Museveni, President Moi, President Mkapa, and others who joined them later on, thought it wise that we cannot lose this very golden opportunity of broadening and deepening the unity of East Africa. Secondly, we would like to see consolidation of this integration through formalization of businesses. We would like to see movement of goods and services much freer, and is the need to abolish and eliminate all hurdles that stand in the way of businesses. We want people to move from here to Uganda without any hurdle, and those from Uganda to move from Uganda to come to Kenya without any hurdle. No roadblocks. Taxes that are prohibitive should be abolished so that we allow free trade between these two countries. We also would like to see the road network improved. In Uganda, we managed to fight to have the regional road between Mbale and Bungoma, and we constructed the 44.2 kilometers from Mbale to Lwahaha in Uganda. Now we're awaiting the construction of the road from Lwahaha through Kimaeti that will link us to Bungoma by the same standards to ease the choke point of Malaba and Busia, so that all the trucks that are en route to the northern part of Uganda, South Sudan, should be able to move through Lwahaha. And fortunately, we have already other agencies and departments in both Lwahaha, the police, the immigration, the revenue authority, and all others. So we want to broaden and deepen this, because currently we have only trucks coming back from Uganda to Kenya that come through Lwahaha because of the nature of the road on the Kenyan side. It cannot carry higher tonnage. So we would like to see the road from Lwahaha, Kenya to Bungoma completed as soon as possible, so that the circuit between Mbale and Bungoma carries the weight day and night of the business, and we ease the burden in Malaba and Busia. And for that matter, I would like to appeal to both governments of Kenya and Uganda to build a one-stop center in Lwahaha as well. We should not be having you clear the Kenyan side and then go and clear the Ugandan side. We should have just one stop center where we clear for once and then you drive across and back. That will help us a lot. I also want to say that for us to survive well, we need good climate. And good climate requires that we have proper vegetation cover. I am glad to say that we're trying to preserve
Mount Elgon National Park, both on Kenyan side and Ugandan side, for flora and fauna, but also for tourism. But at the same time, that being the catchment area for rainfall, we would like to extend and do afforestation, growing of trees downwards into the slopes towards Tororo, and also moving towards Bungoma, and also towards Kitale, and also towards Mbale, towards Soroti, and so on, across this area, because this is a hub, a natural hub of rainfall that cuts across the country. And we will be very, very happy to see that being a joint effort under East African Community Initiative. Finally, I would like to say we must deepen our cultural ties. The Bamasaba of Kenya and the Bamasaba of Uganda are actually people of the same community. They're only divided by the boundary. The first boundary after Naivasha was in Kamkuywa. After Kamkuywa, it went to Manafa. That's where the Kenya border was. Then from Manafa, it came back to Oaxaca in 1922. So from then, when Uganda was finalized as a country, we are divided into two. So we have communities of the same clan system in Kenya and Uganda. You may find Babutu in Uganda and Babutu in Kenya. Babambo in Uganda, Babambo in Kenya. You find all, actually 90% of the Babukusu, their clans as one with those clans in Uganda, except some families that came through Mumbai in the northern part. People like Kibatecho, people like Balonja. These ones they don't share the clans with Uganda. But the rest we share. And we speak the same language. We have the same cultural traits that we do. We would like to see the Bamasab of Kenya and the Bamasab of Uganda unite as one. And we benefit as this African community from this unity. Unity is power. And once you have a bigger population, it simply means you can do bigger things. So we're very happy to be here in Kenya. Thank you so much and welcome. Baba aongee kitu kidogo. Kama kwa Kiingereza hanende na ulema kamera sababu tunarelo moja Swahili. Hawali Swahili. Swahili I can mix. Mimi mzee Wetang'ula nimefurahi sana sana kwa vijana wangu na wasichana wangu kutoka Mbale, Eastern Province of Uganda, ambayo waliweka na mpaka ambao haona msingi na wakoloni waliokuwako. Na nilipokuwa nikisoma historia ya wazungu walipokuja hapa, kulikuwa na mzungu aliitwa Joseph Thompson. Ndiye alienda akamwambia Queen Victoria ya kwamba kuna watu katika Eastern Africa, kama hamwezi kuwagawanya kwa sehemu mbili, hamtawaweza. Wana serikali, wana judiciary, wana army zao, wana majeshi yao, wana watu wa mvua, meteorological department, wana surgeons ambao wanatayarisha watoto wao, na wana dentist ambao wanatoa meno isipokuwa hawajui kurudisha mengine. Hii yote akasema watu wale, kama hamuwezi kuwagawanya, wengine wabaki kwa Kenya colony na wengine wabaki katika Uganda protectorate, hamtawaweza. Ndipo wakaweka mpaka ambao hauna maana kwa sisi. Na kwa mimi, kwa niaba yangu mwenyewe, nasema ya kwamba mambo ya East African Community ambayo iko sasa ikeuzwe iwe nchi ya East Kenya, Afrika ya Mashariki, ambapo tutakuwa na parliament ya East Africa ambayo tutapikia wajumbe wetu kura kuingia katika parliament hiyo. Mambo ya kusema ati wanatoa sijui
wabunge wangapi Uganda, wangapi Kenya, ati wanaenda Arusha kuongea mambo ya East Africa. Hii mambo haitakikani. Ukienda Uganda, ukienda Tanzania, kuna watu wanaitwa Waruguru, na Waruguru hawa hapa Kenya wako katika Bungoma, ndiko walitokea hapa. Nyerere ambaye alikuwa president wa kwanza wa Tanzania, Msianiaka anatoka Uganda. Kwa hivyo ukiangalia sasa, unaona ya kwamba sisi ni kitu kimoja, ingawa wazungu waliweka mipaka ili watukawanye ndio watutawale vizuri. Lakini wakati huu mimi ninaomba sana sana mapresidenti wao wetu ambao wako, Museveni akiwa sasa pia nafikiri wenye umri mwingi katika utawala. Kenya sasa tumekuwa na Mnande huyu, Museveni huyu, na kuna Wasebei Uganda, kuna yule wa Tanzania msichana yule. Waache tufanye East Africa iwe nchi moja. Ukienda Wamasai wa Kenya, wakienda Uganda, wakienda wako Tanzania. Wakuria wa Kenya wako Tanzania. Wasamia wa Kenya wako Uganda. Wabukusu wa sisi wenyewe tunajiita Bamasawa. Na hii neno Bukusu ni nickname. Maana yake tulipewa hili na Wasamia ya kwamba mtu ambaye hajui kupika wa bei rahisi, ukimwambia, ukimuuzia kitu hapishani, anakubali mara moja. Wakasema abantu wewe kusivulai. Sasa ikawa nickname, na wakatupa hata kuna mlima Uganda ambao unaitwa Bukusu. Hapo ndio ilikuwa soko kubwa sana, ndio Wasamia wakatupa hiyo jina la Bukusu, na sisi ni Wafuko ni Bamasawa. Na kitu ambacho ninaongeza tena kwa ndugu zangu ambao watoto wangu hao ambao wametoka Uganda, kwa mji wangu huu Mungu, nimebarikiwa na Mungu. Moses sasa ni Moses Masika Wetang'ula, ni namba 3 katika serikali ya Kenya. Timothy Wanyonyi angekuwa ndiye gavana wa Nairobi, kisha wakaweka mtu mwingine, ingawa yuko na mtoto kitinda mimba wangu anafanya kazi na United Nations, anatembea. Kwa hivyo mimi nimebarikiwa. Amina. Nimebarikiwa. Na mimi nikibarikiwa, mtoto wangu yule mwana mlongo, mheshimiwa Mlongo, ukimuona akija huko anaitwa Tadeus, Jude Tadeus Wetang'ula. Ukiona Jude Tadeus anatembea mambo ya East Africa na United Nations. Huyo ni mtoto wangu, kitinda mimba wangu. Kwa hivyo sitaki kusema mengi sana. Kitu ambacho ningependa wewe Bwana Mlongo, Mheshimiwa Mlongo, mpatane na Moses na nasikiza ya kwamba karibuni Moses atakuwa na pati yake ya homecoming. Mtaalikwa, na wakati huo mkija msungumuze, mpeleke agenda katika East Africa ya kwamba mpaka wa Ruaha au imaginary boundary itolewe. Hakuna maana kwa sisi. Kwa mfano kwa mimi, mama yangu Omumbo anatoka huko, kuka yangu Mwana Mkovero anatoka hapa. Kuka no, kwa mambo kama hayo mimi hasa na Wabukusu ambao tuko hapa. Wewe ukiwa hapa unaikiita Mbukusu, wewe ni Mkisu, wewe Mmasawa. Na mtu kama wewe hutoke kwa
kwa nchi ya Masaba waweze Mbukusu, waweze Mbukusu. Mimi kila siku nawaambia, hata sasa hapa niko na mpango ya kuanzisha village ya Mbukusu, kwa sababu watachoni wanayao sasa kule Sipala, Watura wanayao huko Hasoko, Wasebei wako nayo Kapsakwanyi, watachoni wako nayo Sipala, na sisi yetu tutawiweka mahali inaita Tulienge, ambao tutajenga manyumba yetu ya kienyeji na mambo ya utamaduni. Na Tulienge kutoka Uganda kufika Lwakhakha ni karibu sana. Hapo ndio ambayo namwambia Bwana Mheshimiwa Mlongo ya kwamba upikane, sisi tuwe pamoja. Wewe kama sehemu Masaba, wewe usijiite Mbukusu, ujiite mtu mwingine. Na hiyo ndio nataka nisisitize sana. Na mkirudi nyumbani msalimia. Museveni aliponya hapa. Sisi mtu ambaye aliponyesha Museveni na kumleta mahali yako hapa Ubutu. Ingawa sasa ni marehemu. Kama hangekuwa mtoto wetu, Museveni hangekuwa kitawala. Kwa hivyo nataka Mlongo ukirudi huko uniambie tukutane na Museveni, ingawa najua ananijua sana. Nimwambie ajue ya kwamba achukue familia ya Masaba wa Uganda, awape mbele na wapate sehemu kubwa kwa utawala wake, kwa sababu wao ndio walimuweka akafika mahali ambako. Sitaki kuendelea na mengi, tunaenda kumaliza mwaka huu, siku chache ambazo zimebaki hizi. Mungu utubariki, ubariki serikali ya Uganda, ubariki serikali ya Kenya na East Africa at large, hata na dunia yote iwe na amani. Na mkirudi nyumbani ya watoto wangu, msikose kwenda kanisani. Kanisa ambayo ukiwa Mwanglikani, ukiwa Mkatholiki, ukiwa mnani, hata ukiwa dini ya Msambwa, omba Mungu na ombea umoja wa Masaba wa Kenya na Masaba wa Uganda, ili siku moja mpaka huo utolewe. Na hayo tu. Sema mimi ni Jacob Masuba, Masaba wa Uganda. Tulifanikiwa tukafika kwa cheo cha uspika. Tulikuwa na spika mwenye anaitwa James Opakavolo ambayo Mungu alimchukua. So vile tumelilia Mungu, ametuletea tena spika mwingine kwa Masaba ya Kenya. So tuko tunaomba Mungu ikiwezekana na Masaba ya Kenya na Masaba ya Uganda tuendelee kulilia Mungu. Tumefika kwa uspika, hasa tunataka tufike kwa hapo. Sisi naye tuonje kwa jameni. Tunajua Mungu yuko na sisi. Mimi nimewakilisha watu yangu ya Bulambuli, Uganda. Majina ni Jacob Masuba. Asante. Thank you viewers for watching. That has been another production from the Robert Wanyonyi YouTube channel. Continue subscribing and also following, commenting for more content. Thank you for watching. Bye bye.